Fellow Ugandans, greetings from Mama Janet, the family, the NRM headquarters, and the entire government to all of you. Congratulations on completing the year 2024, and we thank God for protecting Uganda. Uganda remained peaceful on account of God, a strong army, the other security services, and a supportive population. You, for instance, remember when the ADF terrorists came from Congo, killed the children of Rubiriha Secondary School, killed 2 tourists and a Ugandan, entered Chibale Forest National Park, and started killing a few people around the forest. The combined capacity of Uganda's security apparatus was partially activated, including the LDUs. Within a couple of months, the whole group was destroyed, including the killing of the group leader, Kamusu. This was in the month of June 2023, that is last year. The same was the case when in the year 2021, terrorists using jambias, pangas, started killing people in the Masaka area. The group was crushed. It is that capacity of God, the army, the other sister security forces, and the people that even this year ending now, has kept Uganda stable. There were, for instance, some shallow schemes by the local traitors and their foreign sponsors to cause criminality and civil disorder like you saw in Kenya, including gathering demonstrators and shooting them using Iraqi returnees to give the impression that it is the government that killed them. The whole evil scheme was defeated by God, UPDF, the other security agencies, and the people, as pointed out above. However, there is rampant stealing of cattle, goats, etc., and the soft handling by the police and the courts of such criminals through giving them police bonds and court bails. I have raised the issue of bails with His Lordship the Chief Justice, and I have banned the issue of police bonds. Any police personnel that gives a police bond to a village thief when the case is ready for trial will be held fully accountable. Firm legal handling of criminals is very useful. I've shared with you through the social media how recently in my Karamoja trip I was told that a total of 3,000 Karamojong Karachunas, through the efficient and dedicated mechanism of the military court-martial, are in the different jails. 900 of them in Kitaria prison alone. This explains why there is now total peace in Karamoja and the surrounding districts of Acholi, Lango,
Teso, Bugisu, and Sebei. It is also good for those Karachunas. Many of them would be dead by now on account of clashing with the UPDF. Let the government introduce skilling to these young people so that when they get out of prisons, they can create wealth and jobs for themselves and for other Ugandans. Similarly, the handling of the village thieves, legally but firmly, is good for the villages and also good for those thieves themselves. I recently got a report from an attendant of the advanced military course of the National Defense College in Jeru, following their field research. In the research, they noticed some people drying green coffee harvested prematurely. When they inquired, they were told by the Wananchi that Nibatangatangana is a Nyankwere word which means to compete with some other people as to who would do something first. Nibatangatangana. With the marijuana smoking youth that idle in the trading centers, doing nothing, and then steal people's coffee at night. What are the other DCs doing? Why do they not engage these youth to direct their efforts towards honest work? How about the police? If the concerned people do not act, I will involve the UPDF to empower all the wealth creators, farmers, etc., to guard their property by activating the vast militia of our LDUs. It will not be good for those thieves, because once we arm the villagers to defend their gardens, it will not be a good idea for the thieves. This harvesting of immature coffee will affect the quality of our coffee internationally. It's not acceptable. I congratulate the Ugandans on the good coffee prices. This is because of the drought problems in Brazil, Vietnam, and other coffee-growing countries. It also confirms the correctness of the NRM strategy of its 1996 manifesto of the 4 acres model and 7 activities. This was 1 acre for clono coffee, 1 acre for fruits, mangoes, oranges, pineapples, apples or grapes, 1 acre for pasture for dairy cattle, 1 acre for food crops, bananas, cassava, emondi, Irish potatoes, etc., and poultry for eggs and piggery in the backyard, a kanyima, a manju, as well as fish farming at the edge of the wetlands. This was the medicine for people who had fragmented the land so badly that they now had only 4 acres or less. When we made these recommendations, we had studied accurately the demand for all the products that to grow in Uganda, and we had studied the demand for those products within Uganda, within Africa, and internationally. We knew they had very good demand. That's why we recommended them in writing to you people. That is why we included these 7 activities under intensive agriculture, where you use small land to get good money for the family, 4 acres or less. There are other products
that the country needs, other agricultural products that the country needs, such as tea, cotton, sugarcane, tobacco, maize, etc., but can only make enough money for the family if you do them on a big scale. We included these into extensive agriculture. In order to support both modes of agriculture, intensive and extensive, the NRM liberated our research scientists from the tyranny of the past regimes, and recently we have started paying them well in the face of fierce opposition by some groups, including the bogus UCDA that were misinforming Ugandans that they were responsible for the success of the coffee effort. It is our scientists that have developed these seeds, all the seeds used in Uganda. These scientists have never been under UCDA. Moreover, Operation Wealth Creation distributed more coffee seedlings than the corrupt UCDA. When I involved Operation Wealth Creation in the seed distribution in 2013, our production of coffee was 2.7 million bags. It is now 9 million bags because of Operation Wealth Creation. However, we do not only talk about coffee. We do not want kaichokomba, baganda kweli tokongoja, walking on one leg like the children do when they are playing. We don't want to say you do coffee, 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 coffee only. No. That is kongoja. That is walking on one leg. It's good that the coffee prices are high because of the shortage in the world, but to be on the safe side, to be like the wise man who built on the firm foundation instead of building in the sand, we should have a broader base for the family activities, which is much safer. That's why we talk of the 7 activities for the small scale. And if you have got bigger land, you can do the bigger range of the products, including the ones for extensive farming, like the cotton and so on. We are now adding irrigation in order to increase the yield and stability of crops and livestock production. A blueprint for irrigation will be unveiled to the whole country. It is not only coffee that has done well. Many other crops and livestock activities, as well as industrial products and services, have done well. That is why our inflation rate is low all the time. In spite of peace and a robust economy, even when we have not done all that we intend to do, this year has also brought some misery on account of natural disasters. We had the petrol tanker accident at Kigogwa, the landslides in Bulamburi, the floods in Kasese, River Nyamigasani, Kitezi, landslides, etc. This is regrettable, especially when most of it is avoidable. Avoidable how? Do not live or build in a vulnerable area. Do not live or build in a vulnerable area. Why do you build in a wetland? Why do you build in a wetland? Don't you know that one day that house will be swept away by the water? Why do you build on a steep slope that is sharper than 30 degrees? We told you this long ago. Don't build on a steep slope which is 30 degrees, which is more than 30 degrees
in terms of angle. It's very dangerous. It's like if I try to sit on that wall there, what am I trying to do? People sit on the ground like where I'm sitting now, but if I try to hang there, what science am I following? Why do you build in the flood plains of the rivers? There are areas where the rivers will flood when it rains. Why do you build there? The forest, the papyrus, ebitogo, ebifunjo, the swamp grass, ebigugu, Cyperium latifolia, are God's breaks. Ebiziza wo mu Luganda bakita batya? Ebiziza. Nyankole call it ebiziza. So God has put natural breaks on water. The forests, when it rains in the forest, first of all the trees break the raindrops, because those raindrops can be very strong. You fellows who have never been in the rain, you may not know. Some of the raindrops are very strong. If it hits you, it's like a stone. So if it hits the ground, it causes directly, it causes the soil to jump, erosion. But if it first hits the leaves of the trees, it breaks. It doesn't go down to the ground direct. And then in the forest, because of the leaves which drop down, it is like a mattress. So like a mattress. If it rains, it doesn't fall. Instead of like raindrops falling on cement like here, it falls on soft ground full of leaves, and the water is slowed down now. So the papyrus, the swamps, are God's breaks, ebziza, and ropes. So there are two things, ebziza and ropes, emugua, emugoye. The forest, the swamp, the papyrus are doing two things. God used them to do two things: slow down the water, act as brakes. Number two, the forests hold the soil. The roots of the trees are the ones which hold the soil. Now you remove that. If you don't tie the millet esasika, it spreads out. Slow down our God's breaks, ebziza, and ropes, emgua. Slow down the mukoka, the runoff. Slow down the mukoka, the runoff. Umutunga, alele, in our language of the north. And also to hold the soils, especially in the steep areas, to hold the soils, the roots. Why would reasonable people not see this? In Ntungamo, where I was born, we were surrounded by hills and wetlands. We respected the whole environment. You could not get somebody going into the swamp to cultivate there. You couldn't.
It was omuziro. Who promoted the culture of okunyoma God's plans? Okunyoma is ignore, look down upon. Yes, sir. Is it ignore? No, ignore is to just leave it, but you are deliberately not doing what you're supposed to do. Is to like look down upon or something. Who brought this culture of okunyoma? This is the word that came to my head. Kudharau. In Swahili we say dharau. To look down upon God's plans. Let us go back to the book of Genesis, where God commanded that let the dry land be separated from the water. It says in chapter 1, verse 9 as follows. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. God is the one who said this. We are not the ones who created swamps or forests or mountains. It's God. I will give a comprehensive report on the occasion of the NRM Day in January 2025. On this occasion, these few remarks are all I want to say. However, I cannot end my short speech without pointing out two issues. One, warning the country about the growing danger of the monkeypox disease, Mpox. This disease is apparently being spread in two ways: contact with a sick person and through sex. The good thing is that it does not go through breathing like corona. Corona was very dangerous, because sitting in the room with people, you could get it. But here, you need to spread it by contact. That is like sharing clothes, handshakes, sitting where a sick person has been sitting, etc. is enhanced when sick people do not report to the medical centers and remain at home, thereby infecting the people in the house where they live. Spreading by sex happens apparently in the time of the incubation of this disease, which is 21 days, because when the pox blisters have appeared, the disease will be clear and sex is not likely. Therefore, anybody with blisters of monkeypox, report to the health center and isolate yourself from your family, and secondly, avoid indisciplined sex. Finally, I congratulate Ugandans on the good performance of our sportsmen and women. Ever since 1986, the NRM has been concentrating on peace building and economic recovery. We have not yet concentrated on sports, on music, and other talent-based services. Nevertheless, the mere achievement of peace has already started unleashing star performance by our sportsmen and women in the Olympics, Commonwealth Games, African Games, etc. I congratulate all of them. And we are still using simple techniques of support, like the order we gave of recruiting everybody who has got a high talent into the security forces, into the prisons or the police or the army. This was deliberate. We wanted them to get to have a base from where they can train. When they join the army, we don't send them to Somalia to fight. They stay here training. They get the little salary of the army, of the police,
of the prisons, but they get time to train, and they get a base from where to operate. So by having those simple things and some infrastructure, like Nambole, because Nambole was supposed to be built in the 60s, but it couldn't be built. But in our time, we were able to build it. And slowly we are adding on. But in spite of the fact that we have not done what we want to do for sports, because we are busy with peace and with minimum economic recovery. Just because of the peace, you can see the stars who have come up. We have also been honored to be granted the opportunity to host CHAN early next year and AFCON in 2027, along with our brothers and sisters in Kenya and Tanzania. When I asked what is the difference between CHAN and AFCON, I was informed that CHAN are the players who are best in their home countries, while AFCON includes the ones who are playing for professional football for money abroad. They come back to play for their national teams. I'm glad the government is working vigorously to ensure that the necessary infrastructure is in place. I thank everybody, and I wish all of you a prosperous 2025. I can ask the Honorable Nankabirwa to give a summary in the Uganda, and then I don't want to delay you from going to your fireworks, because I saw in the newspapers that 2,900 places will have fireworks. So the whole of Kampala will be. So in order not to delay you, let's get something from Nankabirwa. Nafe tugenda kukola ebyaffe. Webale nnyo muzeeyi. President abalamusizza mwenna Abannayuganda era n'abalamusa ku lwa famire ye, ku lwa maama Janet Museveni ne famire ye ne NRM government okutwalira wamu, era n'abayozaayoza n'abakulisa okumalako omwaka, era nga yeebaza Katonda kubanga kibadde ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda nga twegattiddwako ne abakuumi b'eddembe ab'enjawulo, poliisi, nammwe abantu bennyini ettaffaali lye mutaddeko okulaba nti Uganda egenda mu maaso okufuga ensalo zaayo, kibadde ekisa kya Katonda. Era naawe ekyokulabirako abantu ebiyinja eby'enjawulo ebigezezzaako okutulumba nga ADF ekyafubutuka eyo mu Congo ekigezaako okutabangula, kyali kisa kya Katonda, ne UPDF eggye lyaffe ne poliisi n'abantu mmwe aba bulijjo abayamba okuwaayo information ekyatuleetera okulaba nga eyali abaali batutulugunya nga bavudde mu ADF bakwatibwa mu mwezi ogwo gwa June. Omu ku bo omukulu yattibwa era n'abalala baalusuulamu akaba. So n'abakubiriza okwongera mu maaso okubeera obulindaala, okufuba okulaba nga muyamba gavumenti, muyamba abakuumi b'eddembe okulaba nti Uganda egenda mu maaso nga erina obutebenkevu. Naye President era ayogedde nti ate kiswaza nnyo okulaba nga obubbi bw'ente, obubbi bw'embuzi, obubbi bw'emmwanyi ku nnimiro ate bukyagenda mu maaso mu bitundu ebimu. N'agamba nti kijja kuba kya mutawaana nnyo bwe tunaaba nga tulemeddwa okuteeka ettaffaali ku butebenkevu ne poliisi okulaba nga eyongeramu omulimu ogwo. Ye bw'anaayimbula UPDF n'akunga n'aba LDU okujja mu byalo okukuuma ebyalo, ekyo kijja kuba kya buswavu, naye ate era abanaakwatibwako
bajja kukyejjusa. N'olwekyo omuze bwe gunaagenda mu maaso ogw'okubba emmwanyi, awo pulezidenti ayinza okuyimbula ate eggye lya UPDF ne likolagana ne LDU. Era nga bwe yakikola ne Karamojja okulaba nga obutebenkevu n'obubbi bw'ente bukendeera. Era atubulidde nti ekisinga okumutabula kwe kulaba nga abapoliisi ate bakwata abantu abo mu ngeri ey'olusaagosaago. Ogenda okuwulira nti babawadde bail, ogenda okuwulira nti babasumuludde. Oyo mubbi police bond, court bail. Oyo mubbi bwaddayo ku kyalo ate abeera wa bulabe nnyo, abeera era yeepankira ku kyalo. Kireetera obulabe mu abaaloopye, omuntu gwe muloopye ate okutemya n'okuzibula ng'akomyewo mu kyalo. Naye pulezidenti amaze okwogera ne Chief Justice oba omulamuzi omukulu ow'eggwanga lino, era n'amubuulira nti tajja kukkiriza nsonga eyo kugenda mu maaso ey'okuyimbula abantu ne baddayo mangu ne batandikira we baakomye. Era ng'akozesa omutimbagano gwe ogwa social media agezezzaako okubabuulira nga bw'abadde akikola e Karamojja. Ensonga eya beiro ngitegeeza Chief Justice, naye ate ya police bond ngigaddewo. Sagala kuwulira nti explain that the difference between the police bond and the bail. Kaakati bano ababbi abakwatibwa ne batwalibwa ku poliisi, kati abapoliisi ne bakozesa akawaayiro okusumulula oba okuta nti awoleze bweru omubbi oyo addeyo, nti awoze ng'ava bweru adda ku kyalo gy'abadde atigomya abantu. Ekyo pulezidenti akigaddewo, tayagala kuddamu kuwulira nti poliisi yatiitiibizza. Kubanga ekyo kirinako obuyinza, poliisi mbalinako obuyinza. Abapoliisi pulezidenti abalinako obuyinza. Chief Justice mutegeeza kubanga yefuga esiga eddamuzi lyefuga. Pulezidenti ye ababuulira kyayagala kikolebwe n'akibalekera, naye yo poliisi ye nga commander in chief agirinako obuyinza, era ekyo amaze okukiragira. E Karamojja tulaba kati ng'eriyo obutebenkevu. Abantu abo bonna betuyita bakaracuna oba abavubuka abaatigomyanga bannaabwe nga balina emmundu, balumba, bateega baasi, babba ente, abasinga obungi baakwatibwa ne baggalirwa, bali mu nkomyo. Naye pulezidenti agamba abo bwe banaavaayo kooti y'amagye bali mu kooti, bawozesebwa mu kooti y'amagye kubanga beewaayo ne beefuula ab'amagye nga bakozesa emmundu eziteekwa okuba mu mikono gy'abo abaweebwa obuyinza obwo amateeka. Gwe oba oli wa civilian, oli muntu wa bulijjo, n'obbisa emmundu n'otugomya abantu, kakati gw'ojja kutwalibwa mu kooti z'amagye zikuwozese. Kakati era n'atugamba nti abavubuka abo baba beetaaga okubatendeka oba okubatraininga ne baba bavuddeyo mu makomera. Gamba okubasiba kiyambye okuleeta eddembe mu bitundu ebyo byonna. Yes, kubanga bateeka obunkenke mu byalo bwe baba basibiddwa. Ogenda okulaba nga e Karamojja eri obutebenkevu era nga abantu bagenda mu maaso okweyagala. If they had been handled with kid gloves, they would not have had the peace. Singa babakwata mpola mpola wali tewaliwo mirembe Karamojja oba toyita. Naye kati bw'ogenda e Karamojja osanganga n'abantu batandise okuzimba amawoteeri nga kitegeeza nti emirembe gye giri, era basuubira okuba nti abantu bajja kukozesa amawoteeri ago. So the same with the village thieves. If we hold them firmly, it will be. Now the other one, the Karachuna, it is also good for them because many of them will be dead.
if they were not in jail, because the army would be clashing with them. Kino nno kibataasizzaako okubasiba nti oba oli awo baali badde nga bonna bafu kubanga ab'amagye bw'obanga okutte ekissi alina kukutwala bw'atyo ng'omutemu oba ow'amagye naye aba alina okweprotectinga. Kakati olw'okuba babasibye at least babasibye naye bakyali balamu, ekyo kibataasizza kuba bangi ku bo baali badde nga bafudde. So Karamoja kati eriyo obutebenkevu era olw'okubanga abo ababadde batugomya ebyalo babagjeemu mu community, babagjeemu mu bantu, baterekeddwa eyo ku poliisi. President yeewuunyizza nti ebyo byonna ebigenda mu maaso, obubbi bw'emmwanyi, abantu okubeera ku bunkenke, embuzi zaabwe bazibba, ba RDC baba bali luddawa, baba bakola ki? Ye ate poliisi mu byalo eyo eba ekola ki? N'olwekyo ekyo kiba kyetagisa nti ba RDCs balina okuvaayo okugenda mu byalo okwogera eri abantu okulaba nga baddamu okufuna obuvunaanyizibwa nga bwe kyali, ng'abantu beekuumira ebyalo byabwe, ng'abamu n'ekiro balawuna. So aba poliisi ne ba RDC message ya president emalako omwaka ebasisimudde. Kaakati era okubba emmwanyi ekiro, okuwulula n'onoga n'ezitannayengera kubanga oli mubbi. The nine banoga embisi kubanga nibatangatangana baba balina empiga competition to preempt okusooka asooke ababi tebatwala emmwanyi asooke anoge wakiri mbisi. Yesebo bwe liba ttooke olitema tto kuba Abaganda bagamba mulya buto aliyaliriye. Olitema tto omubbi aleme kulitema. Kati ne ku mmwanyi olw'okubanga ababbi bazibabbako nannyini azinogwa nga tezengedde zonna awone. Kati ekyo ate ne kityoboola omutindo gwaffe ogw'emmwanyi, so nga ate emmwanyi ya Uganda ya mutindo gwa waggulu nnyo. Naye olw'okwewala omubbi obutakusooka kubba mmwanyi zo, gw'osalawo zinoge zonna ziggweko ku mmwanyi nezisannaba kwengera, ekyo ne kituleetera nga omutindo gwaffe ogw'emmwanyi gugwa wansi, ate bwe gugwa wansi era oba tojja kufunamu. N'abayozaayoza Bannayuganda abo abalimi b'emmwanyi n'abali mu bizinesi y'emmwanyi, kubanga ebbeeyi esanyusa, ebbeeyi y'emmwanyi erinnye. Kino nno kivudde lwakuba nti eyo mu Brazil eyo baafuna embeera etali nnungi. Omanyi ffe wano mu Uganda tetutera kufuna mbeera ezo mbi ezigenda ku extreme, naye Brazil ekyeya ekyajja kyaleetera emmwanyi zaabwe okuba nti si nnyingi, awo n'akatale ne kalinnya. Naye ate era amaanyi ga gavumenti President Museveni ge yateekamu nga tuyita mu bonna bagaggawale, nga tulagirira abantu biki ebyokulima, emmwanyi yali emu ku ekyo. Era endokwa ne zigabibwa, Operation Wealth Creation, endokwa ne zigabibwa abantu ne basimba emmwanyi ate ne balagirirwa n'engeri gye bazisimbamu. Amaanyi ago aga bonna bagaggawale, abalina ettaka ettono ne balagirirwa tisimba yiikayo emmwanyi naye ate rundako ne ku nte, simba ebisagazi, ente zijja kuwa amata naye zijja kuwa n'obusa, osojja buteeka mu mmwanyi. Ebyo byonna bw'obigatta bireetedde emmwanyi yaffe okweyongeramu obungi, nti ne tuva ku miliyoni z'ensawo 2.7 ensawo eza kilo 6 buli nsawo, ne tugenda ku miliyoni 9 eza kilo 6. Awo akaseera ako kalaba nti abantu basomesebwa ne bayiga, ne batandika n'okugula obusa bwali tebutundibwa, ne batandika okugula obusa okuteeka mu nnimiro zaabwe. N'olwekyo enteekateeka eyo
etuleetedde okwongeramu amaanyi si mu mmwanyi zokka, tuteze n'awalala nti n'amata geeyongeddeko, kubanga abantu tuwabagamba n'enkola yaffe eya bonna bagaggawale nga tusazeewo ebintu 7 ebyokulima oba okulunda. Ente ey'amata yalimu, naye n'enkoko emmanju eyo bw'obanga oyina akataka katono oteekayo enkoko era nazo ate era zikuwa kalimbwe n'oyongera okuteekamu mu nnimiro yo ey'emmwanyi oba olusuku. Naye ate n'abali okumpi n'embalama z'amazzi era nabo gavumenti yavaayo n'esalawo nti n'ekyennyanja nakyo kye kimu ku ebyo ebireeta essente bwe muba nga temutabangudde obutonde bw'ensi ng'ebidiba byammwe mubitadde ku mbalama z'ennyanja. Ekyo nno twakikola kubanga twamala okukola okubuuliriza nti ebintu ebyo birina akatale wano mu Uganda n'ebweru. Kyova laba kirungi nnyo okuwuliriza gavumenti nga ekubuulidde. Tokyala bukyazi butambala n'osanga nga balima amayirungi naawe n'ogenda ekiboga n'olima amayirungi nga tolina katale. So kirungi okuwuliza President Museveni kyatubuulira kubanga abakugu be baba bamaze okwekenneenya akatale kanaaba katya ate n'okugattako omutindo ku bintu ebyo ebiba birimibwa. Katale k'omunda mu Uganda naye ate n'ebweru okutwalira awamu. Tubadde begendereza ku nkola ya President Museveni gyatubuulidde ti tetujja ssira kuliteeka ku ebyo byokka 7, naye ate eriyo n'ebirala ebirimibwa mu masamba ng'amajaani, nga pamba, ng'ebikajjo. Ebikajjo tubyetaaga, twetaaga sukaali, naye twetaaga era n'okukolamu amasannyalaze mu ebyo ebiva mu bikajjo bagaasi. Naye gwe owa yiika emu, yiika ennya, President kyakugamba nti va ku bikajjo kubanga ebikajjo birimibwa mu masamba. Ekyo nno tukikola tubeere bulindaala singa ekintu ekimu kifunye enkenyera nga tekyaleeta nnyo ssente, wano weeteze n'ebyomu masamba amanene nabyo oba obikutteko. So ekitongole ky'emmwanyi ekya gavumenti ekya UCDA juzi kibadde nga kigamba abantu nti be baleetedde ddala omutindo gw'emmwanyi okweyongera olwa UCDA. Era bwe tugamba UCDA eddemu efugibwe wansi wa Minisitule y'ebyobulimi, wabaddewo okubuzibwabuzibwa awo. So nga ate ababadde bakola research okutuleetera emmwanyi ezitaliibwa buwuka, emmwanyi eziwanga bannayuganda, banna-scientists abali mu Uganda abakoze ekyo. N'olwekyo effort ya gavumenti oba okulafuubana kwa gavumenti eri wansi wa Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda, tesaanye kutunuulirwa wansi kubanga enteekateeka yonna ejja nga tumaze okukola research. Kaakati nga tumaze okwewala okukongojja, President yayise okukongojja ng'otambuza kugulu kumu, tetugenda kubanga tutambula straight kubanga twetegese mu ebyo byonna bye twasazeewo okubabuulira mulime. President agambye nti era omwaka ogwo oguwedde tufunye ebirungi bingi, naye ate wabaddewo n'okusoomoozebwa, era wabaddewo ne bannaffe abafudde mu kusoomoozebwa okwo. Tanka y'amafuta eyagwa n'eyokya bannayuganda, President abasaasidde, abasaasira ku luli era zeemu n'abasaasira nti nga tumalako omwaka guno ekyo kyali kibi nnyo. Waliwo ettaka eryabumbulukuka ebulambuli era ne lyongera ne litta abantu. Waliwo kasasiro w'ekiteezi, abantu bafiira mu kasasiro, okwo nno okubadde kusoomooza. Waliwo n'abalala bafiiridde mu accidents ez'enjawulo, okwo kubadde kusoomooza. Naye ate ebintu ebimu ebyo President agamba nti bisobola okwewalika. President abadde akubiriza abantu ababadde bayita mu ttaka okubumbulukuka kubanga kino kijja nga tukitegedde nga tukirabye. Lwaki olemerayo lwaki ozimba mu bitundu ebyo ebirimu obulabe? Lwaki oddira
ku ensulikizo mu Luganda tukiyita ensuliko ey'olusozi oluli steep gwe nooteekwa okwennyumba ng'ate olaba nti kya bulabe nnyo nnyo nnyo. Lwaki olemera mu bifo eby'obulabe ettaka we libimbulukuka buli kaseera? Ekyo nno kisobola okwewalika, okufa okwo kusobola okwewalika. Lwaki ozimba mu ntobazi? Entobazi ezo Katonda yazikola nga zituyamba okukwata amazzi. Mubeeramu ebitoogo, mubeeramu ebikolanga ebiziyiza, amazzi agajja ne speed ey'amaanyi. Bwe gagwa mu kitoogo amaanyi gaago gakendeera. Ate n'okusengejja, ekitoogo nakyo kisengejja n'ebicaafu ne bisigala mu kitoogo omwo. Amazzi ago ne gatayiika buyiisi mu nnyanja ennene. Gwe bw'ozimbayo otaataaganya Katonda kye yakola ekiziyiza ekyo. Emiti gituyamba. Enkuba bw'etonnya ennyo nga mu Uganda bwe tufuna enkuba, amatondo g'enkuba bwe gaba tegagudde ku kiziyiza nga omuti ne gatonnya wansi, naddala bwe waba nga tewaliiwo bisasiro ebinaakolanga akakeeka, olaba ng'ettaka limansuka, ettaka ne likosebwa, ettaka ne ligonda. Ettaka bwe ligonda ng'enkuba etonnye, bwe lityo bwe likulugguka ne ligenda. Bwe lisanga ng'ekiziyiza oba akasengejja gwe wazimba, awo omanye ekibaawo, ekivaamu nti amayumba 10,000 gatwaliddwa amazzi, kubanga wazimba mu kkubo ly'amazzi ate n'ogenda ebiziyiza oba ebikola ng'emiguwa n'oba nga gw'obiggyeewo. Emirandira gy'emiti nagyo gituyamba okunyweza ettaka, nti emiti egyo emirandira gisiba akatimba akanyweza ettaka ne libeera linywevu. Enkuba ne bw'eba etonnye, bwe waba nga waliwo emiti, ng'emiti giwerako, gisuula n'ebikoola, ebikoola bikoze akatto, bikoze akakeeka, awo tulaba ng'ettaka mukoka tajja kulitwala. So ebyo byonna bya bulabe ebisobola okwewalika ne tusigala nga tuli balamu ate nga n'obutonde bw'ensi tubukuumye. Era n'abuuza nti lwaki omuntu anyooma Katonda kye yakola, era ani yaleeta okunyooma okwo, nga tulaba nga mu lubereberye essuula esooka olunyiriri olw'omwenda Katonda yakiraba nga kirungi era kya ttendo era kya mugaso okwawula ennyanja amazzi n'agaawula ku lukalu, era ne bibeera ku lukalu, ne wabeera olukalu, ne wabeera n'ennyanja. Naye ani yaleeta okunyooma okwo? Pulezidenti atusuubizza nti ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogujja gutandika enkya ogwa January, bwe tunaaba nga tujaganya tukuza olunaku lwaffe olwa National Resistance Movement, ajja kwongera okwogerako eri eggwanga. Amaliriza ng'ayogerako ku bulwadde buno obutambula, mu luzungu babuyita monkeypox, naye ndowooza mu Luganda oba tunaluyita namusuna, oba obulwadde obwo obuleeta ebisuyi ku mubiri gw'omuntu. Bwa bulabe nnyo nnyo, bukwata singa otudde kumpi n'omuntu oyo abulina, oba singa weegadanga n'omuntu oyo abulina. Wadde nga ate bo tebulinga nga COVID-19 kisenyiga ekyo ekikambwe kyo ekikwata nga kiyise mu mpewo. Oluusi ne bw'oba nga weetambulira bibi oyinza okukisanga ng'omuntu ayiseewo abadde n'ekirwadde ekyo. Naye buno ba monkeypox musobola okubwewala nga mwewala okubeera okumpi n'abo, ate nga mufuba n'okuwaaba eri abasawo amangu ddala. Bw'olaba omuntu ng'omubiri gwe gujjudde ebisuyi ebyo, dduka mangu ogende oloope ew'omusawo, basobola okuziyiza obulwadde obwo okwongera okusaasaana. N'olwekyo n'atukubiriza nti tetusirika, twongere mu maaso okuloopa obulwadde obwo. Ayozaayozezza bannayuganda, bannamizannyo, era omwaka oguno gwe tumalako gutuleetedde emidaali mingi
n'abayozaayoza neera n'agamba nti olw'okuba eggwanga lirina emirembe abantu kaakati baddembe bakola practice ate gavumenti egezezzaako okuzimba ebisaawe we bakolera exercise ate era ne mu UPDF ne police president yalungamya abantu abalina talanta bwe zityo tubayingiza mu UPDF ne mu police forces prison forces ate ne tuba training era abo tebasindikibwa oba nga Somalia kubanga balina ekitone ekyo n'olwekyo babazzaamu amaanyi ne bakiikirira eggwanga lino era emidaali mingi tugifunye era n'atujjukiza nti Uganda egenda kukyaza omupiira ogw'ensi yonna gwe yayise AFCON guno nga gulimu bannayuganda abakasambira ebweru n'abasambira wano mu mwaka gw'2027 era Mama Janet Museveni ali mu kaweefube Minister wa Sports okulaba nti ebisaawe biyoyootebwa bulungi nnyo kubanga empiira egyo bwe ginajja gigenda ku